Hello guys, yesterday we started to look into some details about the Fourier series. I clearly told you Fourier series is a tool that will be applicable for analyzing a periodic waveform. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ റിയൽ ടൈം സിഗ്നൽസ് കുറേ ഉണ്ട്. ഇഷ്ടംപോലെ സിഗ്നൽസ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടായിരുന്നു. ഏത് സിഗ്നൽ ആയാലും ശരി, സ്പീച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അടിപൊളി റാൻഡം സിഗ്നലാണ് അല്ലേ? അപ്പോൾ അതുപോലെ നമ്മുടെ ബൈക്കിൽ ഇരുന്ന് വരുന്ന ശബ്ദം, ബൈക്കിൽ ഇതുണ്ടല്ലോ മോട്ടറിന്റെ ശബ്ദം, അതുപോലെ ഏത് മെഷീൻസ് എടുത്താലും ഉറപ്പായിട്ട് ഇറ്റ് വിൽ ബി എക്സിബിറ്റിംഗ് സം കൈൻഡ് ഓഫ് സിഗ്നൽ. സോ ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ സിഗ്നൽ in some cases it could be periodic. So you want to analyze, say for example, ബൈക്കിന്റെ ശബ്ദം പീരിയാഡിക് അല്ല, ലൈക്ക് അതൊരു ലൈക്ക് റാൻഡം സിഗ്നൽ ആണ്. പക്ഷെ എന്നാലും ജസ്റ്റ് ഇമാജിൻ ചെയ്, in case if that particular signal, some kind of signal that is exhibiting from the bike is periodic, and vacho or imagination, okay, don't ask me logic on that, just a periodic signal, okay. So something like this, it is being exhibited again and again from the bike. So Fourier series is a beautiful tool to do an analysis of this particular signal. So analysis means what? ഈ Fourier series എടുത്ത് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മളത് ഓർമ്മ ഉണ്ടോന്ന് അറിയില്ല, ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് ഈക്വേഷൻസ് ആണ്. ലൈക്ക് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ഈക്വേഷൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒന്ന് ട്രിഗ്നോമെട്രിക് ബേസ്ഡ് ഈക്വേഷൻ അല്ലേ, മറ്റൊന്ന് എക്സ്പോണൻഷ്യൽ ബേസ്ഡ് ഈക്വേഷൻ. So example, in case if they are not specifically mentioning, say for example solve that particular problem using a complex exponential function or else trigonometry specific at chodichalengile, feel free to use any one of the formula to solve the problem, okay. But most probably they may be specifically targeting this one actually, right? So trigonometrical form mostly idana chodikkunnu, maatti chodikkanulla avakasham avarkkundu, okay. Appo two types of equation I gave, right? In trigonometric equation, if you watch out the equation which I gave to you, the equation was something like this: x of t is equal to a naught plus summation of n equal to minus infinity to infinity, right? an cos n omega naught t plus n equal to minus infinity infinity bn sin omega naught t. ഇപ്പോ ഇത് കണ്ട, ഇതിന്റെ മീനിങ് എന്താ? ഒരു സിഗ്നൽ, നമ്മളുടെ ഈ സിഗ്നൽ അല്ലേ ഇത്, this particular signal, ഏതെങ്കിലും ഒരു സിഗ്നൽ, that particular signal has been divided into these. ശ്രദ്ധിച്ചത് ഓക്കെ അല്ലേ? ഒരു ഡി സി കോമ്പണന്റും ആ ഡി സി കോമ്പണന്റ് പ്ലസ് ഇത് നമ്മൾ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് എഴുതുമ്പോൾ ലൈക്ക് ഇങ്ങനെ വരും, എ എൻ കാസ് 1 omega naught t plus b1 sin 1 omega naught t, and it goes on, right? And a2 cos 2, something like that, right? So നിങ്ങൾ വേറെ സബ്ജക്ട് നെറ്റ്വർക്ക് അനാലിസിസിലും കൂടുതൽ നെറ്റ്വർക്ക് അനാലിസിസ് ആ റിലേറ്റഡ് ഉള്ള പേപ്പറിൽ നിങ്ങൾ ഒരു വാക്ക്, മേ ബി യു മൈറ്റ് ഹാവ് സ്റ്റഡീഡ് a term like this, harmonic analysis, okay le. So ee harmonic analysis can be done by using Fourier series. So idana analysis nu parayunnu. Say for example, this is the first harmonic component, right? And the next one will be the second harmonic component, and so on, okay le. അപ്പോൾ ആക്ച്വലി പവർ ഇലക്ട്രോണിക്സിലൊക്കെ നിങ്ങളത് കൂടുതൽ പഠിക്കും, നിങ്ങൾ ഹാർമോണിക് അനാലിസിസ് ആണ്. അപ്പോൾ ചില സിറ്റുവേഷൻസിൽ നമ്മൾ പഠിക്കും തേർഡ് ഹാർമോണിക് ഈസ് കാസിംഗ് ലോട്ട് ഓഫ് ഡാമേജസ് ടു മൈ സിസ്റ്റം. സോ വാട്ട് ഈസ് കാസിംഗ് ദ തേർഡ് ഹാർമോണിക്? അതൊക്കെ റിസർച്ച് ആണ്. ജസ്റ്റ് ഐ ആം ടെല്ലിംഗ് യു ദ നീഡ് ഫോർ ദ Fourier സീരീസ്, ഓക്കെ അല്ലേ? So ഇത് മാത്രമല്ല, ചില സിറ്റുവേഷൻസ് പറയാം ഫിഫ്ത്ത് ഹാർമോണിക് is causing me extremely dangerous some wave or something like that, or else it is causing some lag in the power factor or something like that. Then they will do some research what is causing the fifth harmonic to be like actually zigzagging more rapidly, something like that. A lot of studies are going there. So ഇതാണ് harmonic analysis എന്ന് പറയുന്നത്, okay അല്ലേ? So ഇതിനെ നമ്മൾ കൂടുതൽ പഠിക്കാൻ പോകുന്നില്ല, because this is not in our scope actually. Our scope is to introduce you Fourier series to do a
harmonic analysis or also Fourier based analysis, right? But ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ മറക്കല്ലേ, ഈ Fourier series in the tool, why I have introduced, I told you very clearly, any signal, ഇത് മറക്കാൻ പാടില്ല, any signal can be disintegrated into some pieces actually. How it can be disintegrated into the pieces in form of cosine and sine wave എന്ന് പറയും. ഇതൊരു ആ സമയത്തിൽ വലിയ ഒരു ഇൻവെൻഷൻ ആണ്. ഏത് സിഗ്നൽ ആയാലും കോസ് വേവിലും സൈൻ വേവ് ആയിട്ടും നമുക്ക് റീപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന Fourier ആണ് ആദ്യം ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത്. അതിനു മുന്നേ അങ്ങനെ ഇല്ലാതിരുന്നു ആ കോൺസെപ്റ്റ്. ലൈക്ക് ഇൻഫാക്ട് they rejected Fourier's hypothesis actually. They first told that the Fourier hypothesis is wrong because he is told like x of t can be anything literally. It can be periodic, it can be non-periodic. That means what? Even it can be an image, right? So this seriously was a game changer actually, because before then they were not under this kind of impression. They were doing something else actually. Heat signal, I mean actually heat waves അങ്ങനെയൊക്കെ പറയാം ആക്ച്വലി. അത് നമ്മളുടെ ആവശ്യമില്ല. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇത് മാത്രം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി. അപ്പോൾ Fourier ആണ് ഫസ്റ്റ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത്. ഏത് സിഗ്നൽ ആയാലും ശരി, ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഡിസിൻറ്റഗ്രേറ്റഡ് ഇൻടു കോസൈൻ വേവ് as well as സൈൻ വേവ്, right, plus a DC component. And I told you it can be useful for analyzing the, actually I mean it can be useful for doing any kind of analysis, especially harmonic analysis has a lot of advantage in our area, electrical area, right? Let's try to do a problem to appreciate the Fourier series more. This is a university question. I am directly going to some good problems actually, because this particular month we have to finish module 3. Okay, say for example this is the given signal. I am roughly drawing. Say this is 0, this is 1. This is a periodic signal. So 2, the 3, and it goes on, right? So here also this is -1, and it goes on, right? So this is a periodic signal. Right from the first glance itself we can easily understand this is a periodic signal, and this particular signal repeats itself. I will show it in some other color, or maybe green. Yes, look at the signal. This, oh my god, this particular signal is repeating itself after every period capital T is equal to 2, right? So capital T is nothing but our fundamental period, right? So fundamental period is capital T, that is nothing but 2. And what is the fundamental frequency? ഇതൊക്കെ നമ്മൾ model 1 പഠിച്ചതാണ്. 2 pi by capital T, that is equal to pi, right? The question is, they will be asking you to find the Fourier series expansion. I mean, they will be asking you to do a Fourier series analysis on this particular signal, and the shape of the signal can be anything for the university exam, right? This is one particular question which has been repeatedly asked in the university type of questions actually, right? So what is the formula? Please write it. Formula, the first, x of t is equal to a naught plus summation of n equal to minus infinity to infinity an cos n omega naught t plus summation of n equal to 1 to infinity bn sin omega naught t, right? So idana Fourier series in the formula. But of course, in order to find this one, I need too many things, something like this, a naught and an and bn to expand this equation, right? Now, moon unknown component undu, a naught, an and bn, moon unknown component undu. Adu nammal separate aayittu kandupidikkanam, alle. Okay, what is a naught? A naught kandupidikkan separate aayittu formula undu. So a naught is equal to 1 by capital T integration over that particular period, and x of t
into dt. Okay, so what is x of t here? X of t ചില equations ചില problems direct at what is x of t ന് കൊടുക്കും. For example, x of t is equal to 2 plus something like that, അല്ലെങ്കിൽ x of t equal to 2 അങ്ങനെ കൊടുക്കും. സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ഒരു നമ്പർ ആയിട്ടോ ഒരു ഈക്വേഷൻ ആയിട്ടോ ഒരു പോളിനോമിയൽ ഈക്വേഷൻ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് കൊടുക്കും. പക്ഷേ ഇങ്ങനെയും ഡ്രോയിങ് ആയിട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. ഇങ്ങനെ ഡ്രോയിങ് ആയിട്ട് കൊടുത്താല് you have to find what is x of t. ഓക്കെ അല്ലേ? സോ ഈ ഒരു പ്രോബ്ലത്തിൽ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം എങ്ങനെയാണ് ഇത് എക്സ് ഓഫ് ടി കണ്ടുപിടിക്കുന്നതെന്ന്. പക്ഷേ ഐ അഡ്വൈസ് യു ടു മെമ്മറൈസ് ബൈ ലുക്കിംഗ് ഇൻ ടു ദ ഷേപ്സ്. ആക്ച്വലി ഈ ഷേപ്പ്, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഈ ഷേപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ, ഈ ഷേപ്പ് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് അത് ഈക്വേഷൻ എഴുതാൻ പറ്റണം. ബിക്കോസ് ഇറ്റ് വിൽ സേവ് ലോട്ട് ഓഫ് ടൈം. ബിക്കോസ് ഒരു 6 or 7 ഷേപ്സ് ഉണ്ട്. റെക്ടാങ്കുലർ ഷേപ്പ്, മറ്റേ ഇതുണ്ടല്ലോ, സോറി ഇത് ട്രയാങ്കുലർ ഷേപ്പ്, ഒരു റെക്ടാങ്കുലർ ഷേപ്പ്, ഇതുപോലെ ഒരു 5-6 ഷേപ്സ് ഉണ്ട്. റാമ്പ് ഷേപ്പ്, ഒരു 5-6 ഷേപ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഷേപ്സിന്റെ ഈക്വേഷൻ നമ്മൾ ലൈക്ക് ഈക്വേഷൻ നമ്മൾ ലൈക്ക് മെമ്മറൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും. ദാറ്റ് വിൽ സേവ് ലോട്ട് ഓഫ് ടൈം. ഈവൻ ഫോർ ഗേറ്റ് എക്സാംസ് ഉണ്ടാവും. ദാറ്റ് വിൽ ബി ഹൈലി ഹെൽപ്ഫുൾ ഫോർ യു. ലുക്ക് അറ്റ് ദിസ്. Only for this particular problem I will show you how I am doing this. Otherwise I am going to draw it. I am write the equation directly. Right. So this is one period which we are going to do an analysis. And also keep it in mind, the reason why we are emphasizing on one particular period is because other periods are same actually. Same thing is going to repeat again and again. So this മാത്രം നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്താൽ മതി, ബാക്കിയുള്ള വിഷയങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് കിട്ടും അല്ലേ? Say for example, this is the amplitude is -1 here. Here the amplitude is +1. Right? So here the coordinates -1 ആണ്. So ഇതുണ്ടല്ലോ, ഈ പർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റിന്റെ കോർഡിനേറ്റ് പറ. ഇത് -1, -1 അല്ലേ? -1, -1 അല്ലേ? ഈ പൊസിഷന്റെ കോർഡിനേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് -1, -1 ആണ്. അതുപോലെ ഇതിന്റെ പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് 1, 1 ആണ് അല്ലേ? So what is this? This is nothing but a straight line. Actually straight line's equation equal to y equal to mx plus c ആണ്. ഈ particular കേസിൽ I am ignoring c. Let us make it as 0. So y equal to mx ആണ്. So what is m? M is nothing but slope. Slope എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കണം നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അറിയാം. Try to find out y equal to, how will you do that? Y equal to m means slope അല്ലേ? M means slope ആണ്. So that means, say for example, this is x1 y1, this is x2 y2. So slope will be found out something like this: y2 minus y1 divided by x2 minus x1, right, into x ആണ്. So what is y2? 1 ആണ്. y1 -1 ആണ്. So 1 minus of -1, 1 minus of -1, this is nothing but 2 divided by 2. That will cancel out each other. That will make y equal to x ആണ് അല്ലേ? But what is y? This is nothing but the signal, given signal അല്ലേ? So we ഈ y axis this is nothing but the signal in the amplitude അല്ലേ? This one. Am I right? This particular signal we are calling it as x of t. Am I right? X of t. So y axis ഈ signal ന്റെ amplitude ആണ് ഇരിക്കുന്നത്. Amplitude ആണ് x of t. And this one, x axis is nothing but time അല്ലേ? മറക്കല്ലേ ഇത്? അപ്പോൾ ഇത് x ലുള്ള വാല്യൂ ആണ്, ഇത് y ലുള്ള വാല്യൂ ആണ്. അപ്പോൾ y, what is y? y എന്ന് പറയുന്നത് x of t ആണ്. So I am writing it here. So x of t, what is this one? Is equal to t. So x of t is equal to t. So this one I can write like a naught is equal to 1 by t integration of -1 അല്ലേ? period -1 to +1 ആണ്. -1 to 1 t into dt. Okay അല്ലേ? So this is how I arrived at t. Look, exams ഈ സ്റ്റെപ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ എഴുതേണ്ട ഒരു ആവശ്യമില്ല. ബിക്കോസ് ഈ സിഗ്നൽ നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ എഴുതി പഠിക്കണം. ഓക്കെ അല്ലേ?
So if it's a rectangular signal, adinte or equation. Triangular means adinte equation. Direct ആയിട്ട് എഴുതി പഠിക്കണം. Okay അല്ലേ? ബുക്സിൽ ഇതൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. Okay അല്ലേ? But for every single problem, like instead of doing this, directly write it. This is my advice. Okay, so try to integrate this one. What is capital T? Capital T is nothing but 2 minus 1 to 1. So integrate ചെയ്ത് limit apply ചെയ്ത് നോക്ക്, you will be getting a value of 0. Right? So ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ ചെയ്യണം കേട്ടോ, നിങ്ങൾ കൂടെ ചെയ്യണം. സാറ് ചെയ്തില്ല എന്നൊന്നും പറയല്ലേ, because your participation is utmost needed in this kind of subjects actually. So there is no space. Nice. So we have found out the value of A naught. Now let me find the value of an. An, the value is 2 by t for that particular period. X of t into cos of n omega naught t into dt. Right, try to do it on your own. Minus 1 to 1 t into cos n pi. Omega naught is nothing but pi. നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ കണ്ടുപിടിച്ചല്ലേ, into dt. So try to do this. What will be the end result? T into cos n pi t. ഇതാ കിട്ടി, പണി കിട്ടി അല്ലേ? വേറെ ഒന്നല്ല. This how it looks like. Integration of u into dv. This is nothing but uv minus integration of v du. Look, if I am teaching in the board, I will be asking you to do it. ഇതൊക്കെ സ്കൂൾ സ്റ്റഫാണ്. ഓക്കെ അല്ലേ? ഇത് നിങ്ങൾ തന്നെ ചെയ്യണം. I am not going to do this. Okay, so this is u, this is v. So try to find this is u, this is a dv. Try to find the value of this one. Try to find the value of this one and find this particular thing. I am leaving it to you as a homework actually, just some 2 or 3 steps. You have to practice it now itself. Okay, so I am directly writing this. Maybe like 1 or 2 steps varunnunde. Ningal thanne cheyide pattu adu. Ningal exam il kittulla, speed kittulla. T into sin n pi t. Check it out. If there is any mistake, you can call me or else you can text me in the WhatsApp. So plus cos n ഇതോടെ ചെയ്തു നോക്കിയതാണ്, അതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല. n pi square. So the limits are minus 1 to 1. Okay, again apply the limits. When you are applying the limits, upper limit as well as lower limit, so I will be getting sin n pi by n pi minus sin n pi by n pi, that means equal to 0. So again the value of an is equal to 0. Very interesting, right? So next one, bn. It is interesting because I will tell you some shortcuts actually finally once after this particular problem. From the observation, കഴിഞ്ഞ മോഡൽ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ ലാപ്ലാസ് ട്രാൻസ്ഫോം, ആ സമയത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഞാൻ അവസാനമാണ് എടുത്തത്. പൊതുവെ ആൾക്കാർ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിലാണ് എടുക്കുന്നത്, പക്ഷേ ഞാൻ ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് എടുത്തു. റീസൺ ഇസ് നമ്മൾ ചെയ്ത പ്രോബ്ലംസിന് ഒവ്വൊന്നും പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആണ്. ഓക്കെ അല്ലെ? ആ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഒക്കെ ഫൈനൽ ആയിട്ട് ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്തു. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ റൈറ്റ് സൈഡ് സീക്വൻസ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും ROC, ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് സീക്വൻസിൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും ROC. കാരണം ഒവ്വൊരു പ്രോബ്ലത്തിലും ഒവ്വൊരു ROC ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഞാൻ അബ്സർവ് ചെയ്തു, അതിനെ ഫൈനൽ ആയിട്ട് ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്തു. ഓക്കെ അല്ലെ? സോ സംതിങ് ലൈക്ക് ദിസ് ഐ എം ഗോയിങ് ടു അബ്സർവ് സംതിങ് വെരി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ഓൺ ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ പ്രോബ്ലം. സോ bn is equal to 2 by t integration of the particular period x of t into sin n pi t into dt. This is equal to again t into sin n pi t into dt. Again same u dv formula. Try to do it on your own. So after doing this, I'll be getting direct at eluthi povalle. That will be cheating cheating yourself. Okay, നിങ്ങൾ തന്നെ അത് എക്സാം സമയത്തിൽ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് മാറും. ഇപ്പോൾ തന്നെ ചെയ്യണം. അത് ക്ലാസ് എങ്കിൽ ഞാൻ കൂടെ നിൽക്കുമായിരുന്നു. സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ വിളിക്കാം, എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും വിളിക്കാം. സോ ഇതിന് അപ്പർ ലിമിറ്റ് ലോയർ ലിമിറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് വരുമ്പോളേ cos n pi
n pi. നിങ്ങളുടെ ആൻസർ ഷീറ്റ് ഇന്ന് നോക്കി തീരുന്നില്ല. ഞാൻ മൺഡേ തരാം കേട്ടോ. കുറച്ച് ട്രാവലാണ്, അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഭയങ്കര ട്രാവലാണ്. കോളേജിൽ പോയി വന്നിട്ട് വീട്ടിൽ വന്ന് ക്ലാസ് എടുക്കണം. സോ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. സോ ആൻസർ ഷീറ്റ് മൺഡേ തരാം. സോ ഇതിനെ നമ്മൾ മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ bn is equal to minus 2 cos n pi divided by n pi. This minus 2 into cos n pi by n pi അല്ലെ. cos n pi ആ വാല്യൂ കണ്ടോ, cos pi minus 1 ആണ്. അപ്പോൾ cos n pi എന്ന് പറയുന്നത് I can very well write like minus 1 power n because it's going to rotate, right? minus 1 ഇപ്പോൾ cos pi minus 1 and cos 2 pi plus 1 അങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ഒരു ആക്ച്വലി ഒരു സർക്കിൾ പോലെയാണ് വാല്യൂ അത് ആക്ച്വലി. സോ minus 1 ഹോൾ പവർ n ഞാൻ ഇട്ടു divided by n pi. So this is the value which I got. So I found the value of a naught, I found the value of an as well as bn. Let me write it now. Sorry, x of t is equal to a naught in the value 0, b naught in the value 0, summation of n equal to 1 to infinity minus 2 power minus 1 power n pi sin n pi t. ഇങ്ങനെ വിട്ടാലും കുഴപ്പമില്ല, ആക്ച്വലി ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് വിട്ടു പോയാലും കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷെ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ പ്രോബ്ലത്തിന്റെ മീനിങ് നമുക്ക് മനസ്സിലായതിന് വാല്യുവേറ്റർ അറിയണം. അപ്പൊ വാല്യുവേറ്റർ അറിയണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇത് കുറച്ച് ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ ഇത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് എഴുതിയാൽ that will be better, because then only he will understand, you know, the meaning of this particular problem. I am expanding to see the harmonic content. അല്ലെ, ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ ഹാർമോണിക് കണ്ടന്റ് അനലൈസ് ചെയ്യാനാണ് ഞാനിത് കണ്ടുപിടിച്ചത്. സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി ബെറ്റർ ഇഫ് യു എക്സ്പാൻഡ് ദിസ്. സോ ഒരു എല്ലാം ലൈക്ക് 4-5 എഴുതണമെന്നില്ല, ജസ്റ്റ് ഒരു 2-3. 2 by pi sin pi t minus 2 by 2 pi sin 2 pi t plus 2 by 3 pi sin 3 pi t and goes on. Okay, so this is the Fourier series expansion of the given signal. So a sadharana or signal, that particular signal has been disintegrated completely, right? parts ആയിട്ട് പിരിച്ചു കൊടുത്തു. ഇപ്പോൾ ഇതിലെ ഒരു സീരിയസ് ആയിട്ട് ഒരു ടിപ്പ് തരാം. ഗേറ്റ് എക്സാമിനൊക്കെ നല്ല യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടിപ്പാണിത്. ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനെ ശ്രദ്ധിച്ചറിയാം ഇത് ഒരു ഈവൻ സിഗ്നൽ ആണോ ഓഡ് സിഗ്നൽ ആണോ. ഞാൻ ആദ്യം ഫസ്റ്റ് മോഡ്യൂളിൽ ഞാൻ എടുത്തു ആക്ച്വലി. ഇത് കണ്ട, ഇതാണ് സിഗ്നൽ അല്ലേ. സോ ഇത് ഒരു പീരീഡ് എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയാ ഇരിക്കണത്. ഇത് ഈവൻ ആണോ ഓഡാണോ കണ്ടാലേ മനസ്സിലാവും ഇത് ഓഡാണോ ഈവൻ ആണോ. ഓഡ് സിഗ്നൽ ആണല്ലേ. സോ പീരിയാഡിക് സിഗ്നൽ ആയതുകൊണ്ട് it will be either even or else odd. So എക്സാംസില് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ ചില നേരങ്ങളിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അത് ഈവൻ ആണോ ഓഡ് ആണോ. ഇഫ് ദ ഗിവൻ സിഗ്നൽ ഈസ് ഈവൻ, then a naught value will be optional. Optional means I will tell you what it is. bn will be equal to 0. അത് എപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ്, bn equal to 0 ആണ്. an will not be equal to 0. Okay, an ന് മാത്രം വാല്യൂ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ a not optional പറയുന്നത് it will be either 0 or else not 0. Okay, അതാണ് ഓപ്ഷണൽ. അപ്പോൾ ഗേറ്റ് എക്സാമിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ bn equal to 0 മീൻസ് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് എഴുതി പോവാം. സ്റ്റെപ്പ് അത്ര ലാഭമാണ്. ഓക്കെ അല്ലെ, ഫോർമുലകൾ കണ്ടാ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ട, ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട, ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട. ഓക്കെ അല്ലെ, സമ്മേഷൻ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട, ഇത് ജസ്റ്റ് എഴുതി പോയാൽ മതി. ഇഫ് ഗിവൺ സിഗ്നൽ ഇസ് ഈവൻ, ഇതാണ് നമ്മൾ അബ്സർവ് ചെയ്തത്. പക്ഷേ നമ്മൾ നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഫസ്റ്റ് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന പ്രോബ്ലം ഈവൻ അല്ല, ഓഡാണ്. ഓക്കെ, നമ്മളുടെ പ്രോബ്ലത്തിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയത് a naught is equal to an equal to 0 and bn the value not equal to 0. So this is a tip, right?
സോ വേണമെങ്കിൽ എടുത്ത് നോക്ക്, ബി എൻ വാല്യൂ മാത്രം നമുക്ക് കിട്ടി, ബാക്കിയുള്ളത് എ നാട്ടും എ ആണും 0 ആയി. ഓക്കെ അല്ലേ? സോ fine. So this is so that's it for today. So tomorrow we will continue with some other interesting problems. Fourier series we will complete within 2 to 3 hours, and then we will go with the Fourier transform, and then we will wind up the module this month itself. Thank you very much.